Thanks for reminding. Okay. So when Q is equal to 0, nth stage లో Q is equal to 0 ఉంది. Okay. So now compute చేసిన తర్వాత ఇదంతా చేసిన తర్వాత what is the value that I am getting? Q only. Okay. D is equal to Q. Okay. So D is equal to Q వచ్చింది. So this value is applied to Q in the next clock cycle. Okay. So this is the next clock cycle, n plus 1th clock cycle. N plus 1th clock cycle లో ఏంటిది ఇనిషియల్ గా Q వాల్యూ 0 ఉంది. తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ క్లాక్ సైకిల్ లో ఏంటిది నెక్స్ట్ క్లాక్ సైకిల్ లో Q what is the here also D is equal to Q. The same value should be applied here. Q 0. Okay. So this will not change. ఇప్పుడు 0 తీసుకొని మళ్ళీ మీరు కంప్యూట్ చేసినా కూడా here you will get D is equal to Q నే వస్తుంది. Okay. So Q 0 ఉంది కదా, so the same 0 value here n plus 2th stage లో కూడా the same value, it will remain unchanged. Hope you got it. Yes or no? Here clock is 1 always. So అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ట్రిగ్గరింగ్. అది నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అయినా కావచ్చు, పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ క్లాక్ అయినా కావచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ట్రిగ్గరింగ్. ఇక్కడ ఏంటిదని అంటే ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ క్లాక్ ఎడ్జ్. ఇట్ మే బి పాజిటివ్ ఎడ్జ్ అయినా కావచ్చు, లేకపోతే నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అయినా కావచ్చు. ఓకే. సో నేను పాజిటివ్ ఎడ్జ్ అజ్యూమ్ చేసుకొని చేశాను. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్ హోల్డ్స్. ఓకే. So the JK flip-flop you will be constructing like this J and JK. Q and Q bar are the outputs. This is clock. Okay, this is clock. ఒకవేళ ఇది పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్డ్ క్లాక్, నెగిటివ్ అయితే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక బబుల్ పెడితే దట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ద నెగిటివ్ క్లాక్. సో ద ఈక్వేషన్ ఫర్ JK flip-flop is equal to D is equal to D కి ఈక్వేషన్ ఏంటిదంటే J, what is this chudandi? This is J Q bar and K bar Q. Okay. So D what you get is ఇక్కడ D వచ్చేది ఏంటంటే కంప్యూట్ అయ్యి JQ bar plus K bar Q. Okay, next one is this is the explanation about JK flip-flop. Tarvata toggle flip-flop, which is also called as T flip-flop. T flip-flop name antarante, it is also called as complementing flip-flop. Okay, ee complementing flip-flop ni ela design chestarante, it can be obtained from JK flip-flop. From the JK flip-flop only you are obtaining the, ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏంటిదమ్మా మనం ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ తోటి టీ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాము. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇది ఎస్ఆర్ అనుకోండి, ఎస్ఆర్ ల్యాచ్. మనం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ టైయింగ్ టు ఇన్పుట్స్ అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ దట్ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ as డి ల్యాచ్. ఓకే, ఆర్ డి ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో జేకే బోత్ ఇఫ్ యు ఆర్ టైయింగ్ టుగెదర్ దట్ విల్ బికమ్ యువర్ టాగుల్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే టాగుల్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ మన కౌంటర్ ఆపరేషన్స్ కి బాగా యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, so when inputs here the inputs J and K are tied together. Okay, these are useful for binary counters. So obviously D is equal to JQ bar plus K bar Q, and here what is this? ఇప్పుడు JK ని నేను టై చేసేసాను కదా ఒక దగ్గర. Now J is equal to your T and K is also equal to T. Okay, you can write it as TQ bar. Okay, TQ bar plus T bar Q. Okay, J kuda T ne, K kuda T ne, TQ bar plus T bar Q. Okay, this is representing the XOR operation. Okay, A bar B plus AB bar, this is representing the XOR operation. So it is very useful. ఒక చిన్న XOR ఆపరేషన్ తోటి మీరు ఒక బైనరీ కౌంటర్ డిజైన్ చేస్తున్నారంటే, so it is very logical circuit paranga kuda that is very simple to design. Okay, so next one is, if you see
ఇక్కడ చూద్దాం అనాలిసిస్. సో when t is equal to 0, okay, t is equal to 0 అంటే j0 k0. సో j0 k0 ఉన్నప్పుడు when j is equal to 0 k is equal to 0, what happens? Clock edge does not change the output. Okay, అదే మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, j0 k0 ఉన్నప్పుడు you are getting d is equal to q, the output is unchanged. ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. Okay, next and the output is unchanged. j is equal to 0 k is equal to 0 దగ్గర. సో ఇక్కడ j is equal to k0, k is equal to 0 అయితే the clock is unchanged, the output is unchanged. Okay, so q will be equal to q only, q bar will be equal to q bar only. Okay, so ఇప్పుడు t is equal to 1 ఇస్తున్నాను. t is equal to 1 అంటే j is equal to 1 ఇస్తున్నాను, k is equal to 1 ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో j1 k1 ఇచ్చినప్పుడు చూడండి jk ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో ఏమవుతుంది, when both, if I am giving 1 to both j1 k1 ఇచ్చాను కదా, సో వాట్ విల్ బి యువర్ d అనేది అవుట్పుట్ అనుకోండి. ఓకే, d అనేది అవుట్పుట్, ఈ అవుట్పుట్ మళ్ళీ క్లాక్ ఎడ్జ్ లో q తోటి సింక్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, సో దిస్ q విల్ క్యాచ్ d డ్యూరింగ్ ద ట్రిగ్గర్ ఆఫ్ ది క్లాక్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో d is equal to q bar when j is equal to 1, k is equal to 1. The same concept if you apply here, what are you getting? సో ఇక్కడ మధ్యలో మనం j is equal to 1, k is equal to 1, what we are getting, q will be equal to q complement. Okay, this q bar will be equal to q. Okay, so q will be complemented, q bar also will be complemented. Okay, నేను ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నానా? is it clear? yes, jk ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి 0 0 ఇచ్చినప్పుడు q ఏముంటుంది, q will be equal to q only. Okay, so 1 1 ఇచ్చినప్పుడు what happens, q will become q bar. Okay, so this is what, just you remember it. For t flip flop also, when you are giving 0 0, q will be equal to q. When you are giving 1 1, what is happening, q will be complemented, you will get the reverse output, sorry, inverted output. Okay, so now this toggle flip flop can be constructed with d flip flop and an XOR gate. అంటే మనం ఇందాక చూసింది ఏంటి, jk flip flop కి if you are tying two inputs, it will become t flip flop. So in the same way, you can also construct a t flip flop, toggle flip flop ni మీరు ఒక XOR gate help తోటి you can design the t flip flop with, you can convert the d into t. Okay, d flip flop ni t కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే d flip flop కి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఒక XOR gate యాడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో టు దిస్ ఇన్పుట్ d, ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది డేటా ఇన్పుట్ ఉంది కదా, ఈ డేటా ఇన్పుట్, దిస్ డేటా ఇన్పుట్ కి యు ఆర్ యాడింగ్ వన్ XOR gate. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ది అవుట్పుట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక XOR gate కి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు and one input is t. Okay, such that the equation at d will become t q bar plus t bar q. ఇది XOR gate కాబట్టి here you are getting t q bar plus t bar q, which is equal to t XOR q. Okay, so ఇక్కడ కూడా మనం చూద్దాము XOR gate ఆపరేషన్ చూడండి, XOR gate ఆపరేషన్. సో 0 0 0 1 1 0 1 1 కదా XOR gate ఆపరేషన్ కి. What are the outputs for the XOR gate? This is 0 1 1 0, అంతేనా? తప్ప కరెక్టా?
కరెక్టేనా? XOR గేట్ ట్రూత్ టేబుల్. XOR గేట్ కి ఏంటిదంటే when one input is equal to, ఓకే, చూడండి దీనిలో చూడండి, ఇఫ్ వన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఇక్కడ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే, సో ఆబ్వియస్లీ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నారు కదా ఇక్కడ. సో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే, సో వాట్ ఈస్ ది దిస్ యూ ఆర్ గెటింగ్, ఇట్ ఇస్ q. Okay, so what is the XOR output here? Q XOR 0. Okay, Q XOR 0, which is nothing but what? Q XOR 0 అంటే ఏంటి? Q XOR 0. Anything XOR 0 is nothing but Q XOR 0 is equal to Q only కదా. Okay, Q XOR 0 will be equal to what? It will be Q only కదా. Okay, it will be Q only. So when t is equal to 0, what is your output will remain unchanged. Okay, here there is no change will be there in the output. When t is equal to 1, what is happening? When t is equal to 1, what is happening? So Q XOR 1. Okay, Q XOR 1 will be equal to what? Q 1 plus Q XOR 1 ఏంటిది? Q అంతేనా? Q bar 1 plus Q 0. Okay, so which will be equal to Q bar. So D will be equal to, Q bar. Okay, so when you are giving t is equal to 1, the output Q will be complemented. Okay, when you are giving t is equal to 0, so Q, the Q, it remains unchanged. When t is equal to 1, the output complements. Okay, you just remember these things. Any doubt here? Shall I go ahead? Clear or doubt? Clear. Okay. So next one. So a toggle flip-flop can be implemented with JK flip-flop like this, tying two inputs to JK together. And from D flip-flop, you can obtain by adding an XOR gate and giving the feedback path as one input to the XOR gate. Okay, this is the symbol for toggle flip-flop. Okay, so this is the flip-flop characteristic table. D flip-flop ki chudandi. When zero present, when data input is 0, so the next state అంటే t+1 అంటే ఏంటిది? ఇది t అయితే it times 0 అయితే this is t+1. Okay, this is t+1. ఇక్కడ ఏంటిదంటే you are having 0. Okay, next stage లో if d is equal to 0, the output will be 0. Okay, that means the state is reset. If d is equal to 1, the next state of the flip flop, it is nothing but 1. అంటే 0 ఉంటే 0 నే ఉంటుంది, 1 ఉంటే 1 నే ఉంటుంది. Okay, so 0, the q of t+1 is equal to 0 is called reset. Q of t+1, if it is equal to 1, it is called set state. Okay, మనం d ఏది ఇస్తే q అదే వస్తుంది. Okay, that is d flip flop. Output follows the input at the edge of the clock. Output follows the input at the edge of the clock. Okay, so q of t+1 is equal to d. So next one is
This is JK flip-flop. JK flip-flop ki when you are giving 0 and 0, at the edge of there will be no change. Okay. Q of t plus 1 ante next state. Okay. Q of t is this is the present state. Okay. Q of t is the present state. Q of t plus 1 ante next clock edge. When j is equal to 0, k is equal to 0, what is the output at the next clock edge? It will remain unchanged. Okay. So j is equal to 0, k is equal to 1 unte what will be the output at the next clock edge? J is equal to 0, k is equal to 1 unte. So it will go to reset state. Already we have seen this one. When j is equal to 1 and k is equal to 0, so j is equal to 1, k is equal to 0 aithe. So this state is called set. The next output will go to 1. Okay, that is state is called as, if flip-flop output is going to 1, then it is called as set. If the flip-flop output is going to 0, then it is called reset. If the flip-flop output remains unchanged, there will be no change. Okay, if the flip-flop output is getting complemented, then it is called as toggle state. Okay, so 1 1 j1 k1 ఇచ్చినప్పుడు we are getting the complemented output. Next state లో అంతకు ముందున్న state complement అవుతుంది. That is called as q bar of t. Okay, this is the characteristic table of JK flip-flop. For JK flip-flop, the characteristic equation is jq bar plus k bar q. Next, సో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి చూడండి డీకి ఇన్వర్స్ వస్తుందమ్మా చూడండి. సో మనం టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చామనుకోండి, యూ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్, దెర్ విల్ బి నో చేంజ్. ఇంతకు ముందు చూసాం వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, క్యూ నెక్స్ట్ స్టేట్ it will be complemented. Next state will be the complement of the present state. Okay, so when t is equal to 0, next state will not change. ముందు స్టేట్ ఏది ఉందో అదే స్టేట్ ఉంటుంది. ముందు క్యూ ఆఫ్ టీ ఉంటే తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర క్యూ ఆఫ్, చూడండి ఇక్కడ ఇది క్యూ ఆఫ్ టీ, ఇది టీ అంటే ఇక్కడ క్యూ ఆఫ్ టీ. ఓకే, నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర కూడా ఏమో దిస్ ఇస్ టీ ప్లస్ 1. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా క్యూ ఆఫ్ టీ ఉంది కదా, ఈ క్యూ సేమ్ వాల్యూ, ఈ క్యూ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ దేర్, ద సేమ్ వాల్యూ you will get a t plus 1th stage also. Okay, ఇదే ఇక్కడ రిపీట్ అవుతా ఉంటుంది. when input is 0, input 1 ఉన్నప్పుడు ఈ q of t ఇక్కడ ఉంది కదా, this will get complemented at t plus 1th stage. That is characteristic table of t flip flop. Okay, so some flops. Now we have seen all the flip flops. Some flip flops have asynchronous inputs that are used to force the flip-flop to a particular state independent of the clock. Okay, so we know synchronous inputs untai, asynchronous inputs untai. So asynchronous inputs, why asynchronous inputs sometimes they are used, and synchronous inputs also sometimes they are used. So what is the use of asynchronous inputs? They are used to force the flip-flop to a particular state independent of the clock. Clock తో సంబంధం లేకుండా, క్లాక్ ఎడ్జ్ తో, క్లాక్ లెవెల్ తో సంబంధం లేకుండా either 0 కైనా 1 కైనా ఫోర్స్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as asynchronous input. Okay, so clock తో సంబంధం లేకుండా you are setting the state of the flip flop, that is called as asynchronous input. Okay, so input which sets the flip flop to 1 is called as flip flop. Okay, ఇప్పుడు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో ఇది డి అనుకోండి, డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనుకోండి, దిస్ ఇస్ క్యూ అండ్ క్యూ బార్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్లాక్. ఓకే, ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో యాక్చువల్ గా ఏంటిదని అంటే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్, నథింగ్ మచ్ ఇన్ దట్, ఈ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యాక్చువల్ గా ఏంటిదని అంటే స్టేట్ 0 ఈస్ ప్రెసెంట్, ఐఎమ్ గివింగ్ ది అసింక్రనస్. ఓకే, అసింక్రనస్ ప్రీసెట్, అసింక్రనస్ ఇన్పుట్ ఒకటి ఇస్తున్నాం. ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ స్టేట్ ఈస్ సెట్ టు, flip flop state is set to 1. Okay, so I'm giving some external input, I'm setting the flip flop state to 1. So this is called as, ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ నేమ్ అంటారంటే ప్రీసెట్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఇన్పుట్ is called as, ఓకే, సో క్లాక్, దిస్ ఇస్ ద క్లాక్. క్లాక్ తో పాటు ఇంకొక ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను నేను, దట్ ఇన్పుట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్రీసెట్.
ప్రీసెట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ స్టేట్ ఏదైనా ఉండని ఇట్ విల్ సెట్ టు 1. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ప్రీసెట్. సో ఈ ప్రీసెట్ కాకుండా ఇంకొక ఇన్పుట్ కూడా ఇవ్వచ్చు నేను, ఏంటిదంటే క్లియర్ అని ఇవ్వచ్చు. ఈ క్లియర్ అనే ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ స్టేట్ ఏమైపోతుంది, 0 అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో క్లియర్ ఈస్ క్లియరింగ్, క్లియర్ ఈస్ the input that clears the flip flop to 0 is called clear or direct reset అని కూడా అనొచ్చు, clear or direct reset. Okay, so when power is on in digital system, ఫస్ట్ మనం ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సర్క్యూట్ తీసుకోండి, అది పవర్ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ విల్ బి ఇన్ ద అన్నోన్ స్టేట్ ఓన్లీ. ఒక 0 అని ఒక 1 అని మనకు తెలీదు, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద అన్నోన్ స్టేట్ ఓన్లీ. సో మనం అన్నోన్ స్టేట్ లో ఉన్నదాన్ని ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే 1 కి సెట్ చేయాలంటే ప్రీసెట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాం. ఓకే, లేదు అని అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ ఆర్ క్లియర్ ఆర్ ముందున్న డేటా అంతా మీరు ఎరేజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే యూ కెన్ గివ్ క్లియర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇస్ దర్ దట్ ఈస్ clear to 0. Okay, so this is what next one. See, when power is on in a digital system, the state of the flip flop is unknown. The direct inputs are useful for bringing all flip flops in the system to a known starting state prior to the clock. అంటే ఒక known state లో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఉంటేనే కానీ, సో ఒక known state లో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఉంటేనే కానీ we cannot what perform the operations. Okay, preset ఉంటుంది, at the same time clear ఉంటుంది. Okay, so బలవంతంగా ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ స్టేట్ ని మారుస్తాం అన్నమాట యూజింగ్ ప్రీసెట్ అండ్ క్లియర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as asynchronous inputs. ఇవి క్లాక్ తో సంబంధం లేని ఇన్పుట్స్ అన్నమాట, asynchronous inputs. So this is called as this is called as asynchronous reset. Okay, so చూడండి D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి నేను ఒక రీసెట్ బార్ ఇచ్చాను. ఓకే, రీసెట్ బార్ ఇచ్చినప్పుడు ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇస్ రీసెట్టింగ్. సో హియర్ in the truth table you can see reset bar, D, clock and Q of t plus 1. Okay, చూడండి reset bar is 0. reset bar 0 ఉన్నప్పుడు so D is unknown. Okay, D is unknown, clock is unknown. నాకు క్లాక్ తెలీదు లేకపోతే డేటా ఇన్పుట్ కూడా సంబంధం లేకుండా what is happening to the next state of the flip flop when I'm giving reset bar, so Q of t plus 1 will be equal to 0. Okay, reset bar 1 ఇచ్చాను, this is not reset bar 1 ఇచ్చాను. ఓకే, అంటే reset 0 ఇవ్వాలి. reset 0 అంటే reset 0 is indicating that reset bar is equal to 1. reset bar 1 ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, when D is equal to 0, D is equal to 0 ఉంది. ఓకే, reset bar is equal to 1 ఉంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, డ్యూరింగ్ ద పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ D that will be latched with the output. Okay, D value is latched with the output. అంటే అవుట్పుట్ ఫాలోస్ ఇన్పుట్ అంటాం. ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర దిస్ D value will be the Q value. Next state no, whatever the value of D is there that will be taken by the output Q. Okay, so next reset is equal to 1 ఉంది, D is equal to 1. అప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాక్ ఎడ్జ్ దగ్గర ఏంటిది, సేమ్ D value is latched with Q. Okay, so D value is latched with Q అంటే Q of t plus 1 is the output will be equal to your D value. Okay, so this is the application of the asynchronous reset అప్లై చేసినప్పుడు నీకు D ఏమున్నా క్లాక్ ఏమున్నా నెక్స్ట్ స్టేట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. asynchronous preset and clear. Okay, so ఇక్కడ చూడండి this is preset bar, clear అంటే it's nothing but reset bar or clear bar, so both are same. Okay, so preset 1 ఇచ్చాను, preset 1 ఏం చేస్తుంది చెప్పండి, preset 1 will be setting preset. what is preset signal చెప్పండి ఇప్పుడు, preset clear మీరు చెప్పే వరకు I will not go ahead. what is preset and what is clear? Preset Q ని always 1 లో ఉంది.
ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని 1 లో సెట్ లో Hmm. It సెట్ will, అయితే 0 లో whenever 0 if flip-flop value is unknown, if you are pressing the preset button, if you are giving the preset input, the flip-flop state is set to 1. Okay. And how about clear? When you are giving clear input for your flip-flop, the flip-flop state is set to 0. 0 Okay. When the flip-flop is in unknown state, we are using this asynchronous inputs and setting bringing the flip-flop to the known state. Okay. So this is preset bar is equal to 1. Okay. Preset bar is equal to 1, clear 0. Preset 1 undi kabatti. So what preset bar is 1 and clear bar is equal to 0. So at this preset clear rendu apply chesinappudu, what will happen to the state of the flip flop? It will, D is unknown, clock is unknown, manaku ee rendito sambandham ledu, and preset is equal to, preset bar is equal to 1 and reset clear is equal to 0. Appudu em avutundi? What happens? The flip flop state will be equal to 0. Okay, flip flop state will be equal to 0. ఇప్పుడు రెండు అప్లై చేసినప్పుడు ప్రీసెట్ 0 ఉంది, ప్రీసెట్ బార్ 0 ఉంది, క్లియర్ 1 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్? ప్రీసెట్ బార్ 0 ఉన్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్? ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ స్టేట్ విల్ మూవ్ టు 1. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్. నెక్స్ట్, when preset clear both are equal to 1, what happens to the state of the flip flop? Preset 1 undi, clear 1 undi. Yeah, I'm giving input D is equal to 0. At the positive edge of the clock, what happens? The same value, output will take the D value. Okay, so D flip flop Q is equal to D ante. Okay, Q is equal to D. Q is equal to D అనేది ఏంటిదంటే only it is latched during the positive edge of the clock. Okay, so preset 1 and clear 1, preset bar 1, clear bar 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది? D is equal to 1 ఇచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర సేమ్ వాల్యూ ఇస్ యువర్ అవుట్పుట్. ఓకే, D is latched with the output. Okay, so this is about the flip-flops, different types of flip-flops which we have seen. So with the help of this flip-flops, we will be analyzing the clocked sequential circuits. So the behavior of this clocked sequential circuits is determined from the inputs, output states of the flip-flops. The outputs and the next states are both the function of the inputs and the present state. ఇది మనం చూడాలి అని అంటే మీకు ఇక్కడి వరకు చెప్పింది పర్ఫెక్ట్గా అర్థమై ఉండాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను స్లైడ్స్ స్క్రోల్ చేస్తాను స్టార్టింగ్ నుండి. మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ ఉన్నా మీరు అడగండి. ఇవి అర్థం కాకపోతే నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్ళి కూడా వేస్ట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు మనం వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ది అనాలిసిస్ యూ షుడ్ టెల్ క్విక్లీ దట్. ఓకే, 0 ఇప్పుడు టాగుల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ దట్ కౌంటర్ డిజైన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, 0 0 1 1 అంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్. ఓకే, దట్ మచ్ పర్ఫెక్ట్ యూ షుడ్ బి. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ స్క్రోలింగ్ ద స్లైడ్స్, నేనేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. సో చూసుకోండి ఒకసారి. This is just the revision what we have discussed. Synchronous sequential circuit. Storage elements, flip-flop, latches. Star latch. Star latch with control input. D latch. Timing diagram of D latch. Coming to flip-flops. Latch is level trigger, flip-flops are edge trigger. So we have seen master slave D flip-flop also. This edge trigger D flip-flop which we have seen the operation. Okay, for different inputs, clock is equal to 0, S is equal to 1. The flip-flop goes to reset state. Q will be equal to 0.
3 changes when clock is equal to 1 or remains at 0. These are the operations of H trigger D flip-flop. Then we have seen JK and T flip-flops. Okay. So 3 possible outputs: setting, resetting, and complementing the output. Okay. So JK flip-flop is constructed with the help of D flip-flop. Adding an extra circuitry to the D flip-flop is nothing but your JK flip-flop. When J is equal to 1, sets the flip-flop, K is equal to 1, resets the flip-flop to 0. Set is 1, reset is 0. J is equal to 1, K is equal to 0. The output is equal to 1. Next clock edge, output will be equal to 1. J is equal to 0, K is equal to 1. Next clock edge, output will be equal to 0. J is equal to 1 and K is equal to 1. T will be equal to your Q bar. So next positive edge of the clock dagger. So you will get the complement of the previous value. Okay. So J is equal to 0, K is equal to 0 dagger. So the output, the next state output will be same as the present state. Same as the present state. Okay. So this is toggle flip-flop. Toggle flip-flop, when you're tying J and K together, it is your toggle flip-flop. Okay. So next, for toggle flip-flop when T is equal to 0, the output doesn't change. When T is equal to 1, the output will be complement of the previous output value. Okay. So this is what we have analyzed the toggle flip-flop. So toggle can be constructed using JK D by adding XOR gate, and this is the symbol for toggle flip-flop. Okay, this is the characteristic table. Okay. Toggle D flip-flop aithe output will be equal to input only during the positive edge of the clock output follows the input. Okay. 0 is reset and 1 is set. JK flip-flop lo 0 0 there will be no change in the output. 1 1 you will get the complemented output of the previous one. 0 1 is reset and 1 0 is set. Okay, toggle flip-flop aithe if you are giving T is equal to 0, there will be no change in the output. If you are giving T is equal to 1, Q bar of T, you will get a complemented value. Will be there. Okay, so preset and clear. When you are applying preset and clear, these are the synchronous inputs that we can apply respective to the clock. So when you are giving preset, the flip-flop which is already it is in an unknown state, it will change its state to 1. When you are giving clear, the flip-flop will change its states to 0 from an unknown state. Okay, so this is an asynchronous reset. Reset bar if you are given 1. This is asynchronous preset and clear. Okay, అర్థమైందా ఇప్పటి వరకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే అడగండి. మళ్ళీ తర్వాత కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళాక కష్టం క్లారిఫై చేయాలి అంటే మనం మళ్ళీ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. దిస్ వీక్ విల్ బి ఫినిషింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు డిజిటల్. Is it clear? Can I see your messages? Ganesh, Subramanian, and Ashok. Ashok, how about you? Any doubts on Naya? And Ganesh, do you have any doubts on the Yeah. టాగ్లింగ్ అంటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందా అవుట్పుట్? కాంప్లిమెంట్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే ప్రతిసారి టాగ్లింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇది n ప్లస్ n ఇది n+1 ఇది n+2 అండ్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటిదని అంటే వీ హ్యావ్ ద వాల్యూ ఇక్కడ లెట్ us సపోజ్ ఇది t క్లాక్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ అవుట్పుట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు q.
సో క్యూ ఇక్కడ 0 ఉంది నాకు ఏంటంటే హియర్ ఇట్ ఇస్ 0. ఓకే 0. నెక్స్ట్ క్లాక్ ఎడ్జ్ వచ్చే వరకు 0 ఉంటుంది. ఈ క్లాక్ ఎడ్జ్ దగ్గర ఏంటిదంటే వాల్యూ కాంప్లిమెంట్ అయిపోతుంది. ఓకే ఈ కాంప్లిమెంట్ అయిన వాల్యూ నెక్స్ట్ క్లాక్ ఎడ్జ్ వరకు అలానే ఉంటుంది. ఈ క్లాక్ ఎడ్జ్ దగ్గర అగైన్ ఐ విల్ గెట్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ క్యూ బార్. 0 కాంప్లిమెంట్ అంటే 0 క్యూ 0 కదా, క్యూ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ క్యూ కాంప్లిమెంట్ మళ్ళీ తర్వాత అగైన్ ఇది నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ వరకు ఇదే వాల్యూ రిమైన్ అయి ఉంటుంది. సో క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. సారీ తప్పు నిమిషం. సో క్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఓకే నెక్స్ట్ క్లాక్ ఎడ్జ్ దగ్గర కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఈ క్లాక్ ఎడ్జ్ దగ్గర అగైన్ క్యూ మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. 1 కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ కాంప్లిమెంట్ అయిన వాల్యూ ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది, ఈ నెక్స్ట్ క్లాక్ ఎడ్జ్ దాకా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 0 కాంప్లిమెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఓకే సో ఇదేంటిదంటే మీకు టాగుల్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక క్లాక్ లాగానే వస్తుంది, బట్ విత్ డిఫరెంట్ సైకిల్ అంటే టైం పీరియడ్ విత్ డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్, ఎక్స్టెండెడ్ టైం పీరియడ్ లాగా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as toggling కాంప్లిమెంటింగ్. ఓకే క్లియర్? రెడీ ఇందాక గణేష, అశోక, సుబ్రహ్మణ్యం క్లియర్ మ్యామ్. క్లియర్ అమ్మా అంటే అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ వాట్. సో ఒక్కసారి నేను ఇది పంపించానా మీకు ఈ మెటీరియల్? Did I share this material with you? సార్ చూసుకోండి, దీనిలో పెడుతున్నాను కదా నేను స్కైప్ చాటింగ్ ఎక్కడుంది? నేను పెడతాను వాట్సాప్లో పెడతాను ఇక్కడ. సో we will go for the clocked sequential circuit tomorrow. సో ఈ టేబుల్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ సో from whatever we are going to see from tomorrow, everything should be practiced okay perfectly. I'm signing off. I'll share the material with you right now.